Hata mara 5 juu kenda tu twala chakula kule ni sherti tu bakupita. Ukitika tu kwenda kule manake unajitolea tu basi. Banakalia wale wenye wanawezaka kutumika oro. Sasa mimi mwenyewe sinangu wa kutumika oro. Kamituva gold mine in South Kivu Province of eastern Congo. One of hundreds of such mines dotted across the mineral-rich jungle of this remote region. 98% of these mines are brutally controlled by rebel militias, relying on a system of forced labor that amounts to modern slavery. There's much at stake for the rebels. It's not just gold in the jungle, but cassiterite and coltan, rare earth minerals vital to the functioning of our computers and mobile phones. Congo's combined mineral rights have an estimated value of 15 trillion pounds. Yenye ilikuwa swali yetu sawa vile ba crazer wenye tuko chini kwa makariere chini ya barabara ni selo ile yenye ulisema kusema kama ba crazer bako deminize sababu banatumika na haba profite kitu. Ni kuona benye banaji bakamata charge ya ile makariere ni mainteret proprietaire zao banajitumikia. Haitumiki kule chini. Banaweza répondre. Hakuna ordre puisque wakapiga watu kinyamanyama tu. Much of the workforce is made up of women. These women have fled their villages due to a campaign of murder and sexual violence that has made their traditional way of life impossible and compelled them into the backbreaking labor of the mines to survive. Even here, they are preyed upon by their captor employers, beaten and paid a wage on which they can barely subsist. Mkwenda tafuta chakula kule kupori juu watoto bakule ndio akakutana baba bajambazi na bakamuua kule. Maisha yangu ya mbele ya vita kwa tofauti juu tulikuwa fa tunalima ile mashamba tunaleta ile miogo na ile sombe tunakula. Lakini tangu vile bautu balingia mupori hatupate tena gisi ya kwenda kushamba ya kuleta ile sombe na njoo vitu tunakamatisha tu kazi ya kutwanga maiwe. Juu tuone tutapata ile msaada ya kulisha watoto. In a cruel twist, the rebels' new practice of kidnapping women, then ransoming them back to their villages, makes the women complicit in funding the militias that persecute them, and places them in debt to their neighbors, who shun them for having been raped, referring to them as Hutu wives. The debt forces them off the land and into the mines to repay their neighbors. Kwa toka Butezi kubashimwenda kumafuta kwa kenda langula mafuta na bakatubeba mpori tulenda mpori na bakatunyanganya mafuta zote tulikuwa kanazo. Eme na kupiga vilikuwa bwa mandizi tu na ndio banatupatia tupige na kwenda shota tu maji na kwenda shota maji tunaenda nao makuta kaliva bakatulomba $1,000 ndio tutoshe mbele kutoka kupori. Bakanitumaka bakanituma mie peke benzangu bakabakia 4 ende lomba makuta nikakuaka lomba makuta kwenda na lomba makuta shibote nilikiaka nabo na tukaenda na lomba na makuta shefa akaenda na kongolaka makuta mwingine hivi tu watu watoke nini mpori na mpaa hivi tungaena kalana madeni zimwaza nyate ya malizaka beba kwa katukopesha. The US Securities and Exchange Commission is due to announce new rules to clean up extraction and processing of conflict minerals in eastern Congo. Many US corporates want these new rules diluted. In the meantime, Congo's unregulated gold and mineral rush, fueled by our insatiable hunger for state-of-the-art appliances and cheap jewelry, perpetuates and fuels a savage conflict,
a system of slave labor and the continuing suffering of ordinary Congolese men, women and children. Wala siku bamwira galio bana njara gantia. Kuna limi akisha rohi anda bansigeraga nahigwa renti okwibere hiyo bansigeraga ikole higwa limi akisha. Abo bani 10 banda isize yaga. Barakweli abalala. Barakweli. Anasema kama wale watoto 10 wanamsumbua sana.